ఇది హోల్స్ వైపు ఓకే. నౌ సీ నెక్స్ట్ వన్ సీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, రిబ్ ఇచ్చాడు, రిబ్ ఫ్లఫీ. ఆప్షన్. హలో, ఓకే. ఎస్ సార్. ఇక్కడ మనకు రిబ్బన్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, చూసారా? ఓకే సార్. నా సి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రిబ్బన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో నాకు ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, ఫ్రమ్ దిస్ ఆన్వర్డ్స్ we need at least two sketches. Remember, from year onwards we need at least two sketches to create objects. Okay, from the first five it doesn't required, ఓకే. first five required only one sketch, but from the second, from the sixth option onwards we need to have at least two sketches to create an object. Okay na? ఓకే సార్. Now I am going to create a sketch. I'm going to create a sketch. See, click on rib profile 1. I'm going to select profile 1. Try to create a profile. Whatever shape you want to create, you can create. Whichever shape you want to create, try to create one profile. Okay, exit and try to create one more profile which is perpendicular to what previously created. Try to create one more profile which is perpendicular to what we created. One looks at చూపిస్తాడండి. ఇది ప్రొఫైల్ 1 కదా, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, అక్కడ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ షేప్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, యూ కెన్ క్రియేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ సర్టన్ లైన్స్ లైక్ దిస్. ఇట్లా లైన్స్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఓకే. రైట్. సో ఆటోమేటిక్గా ఆ లైన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆ ప్రొఫైల్తో మనకి ఇలా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, ఓకే. first I'm going to click on rib option. Rib, select the profile, then choose any plane. Try to create any object which you want to create. It is whether it is open or closed, doesn't matter, just to create one object like this. అది ఓపెన్ అయినా క్లోజ్ అయినా అవసరం లేదు, జస్ట్ క్రియేట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనకు బేస్ స్కెచ్ వస్తుంది, బేస్ స్కెచ్. Then followed by we need to make sure that we have to create a second sketch perpendicular to what we created to previous one. దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇలా. వన్స్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసినాక ఆటోమేటిక్గా వీ కెన్ సీ ద 3D డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కామన్ బాడీ. సారీ, పర్పెండిక్యులర్గా రాలేదు, వేరే తిరిగి వచ్చింది. నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ థిక్నెస్, వీ కెన్ సీ పైకి కిందకి వస్తుంది. ఈజీ కాదు. I'm going to remove this line. Okay, click on the rib option here. Perpendicular లేదంటుంది. So internal section cutting అని వస్తుంది. So ఇది invalid sketch. Just to create any shape. So let's create one open shape or whatever close shape it is there. Exactly center లో create చేస్తున్నాను so that we can remember easily. I'm going to provide a particular diameter for this particular circle. For example, ఇది వచ్చేసి నేను 50 diameter అంటున్నాను. Exit. Okay. Now perpendicular to this one, perpendicular to this circle I'm going to select. So here this plane or this plane, depend upon which direction you want to create, you can choose any one of the plane. I'm going to click on the curve and choosing this plane. Okay, ఇక్కడ నుంచి నేను లైన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను like this way. First line, second line, third line, 3 lines create చేశాను. Now I want to make any fillets. If you want to create any fillets means we can use the corner option, so that I can create a fillet here. I can use one more fillet here.
So already predefined dimensions వచ్చినాయి కాబట్టి I can specify this dimension. Let's consider this one as 100. This one also 100 radius. Okay na? I can specify the constraints for this one later. If you want to specify, you can specify, or you can arrange according to your requirement. Once it is done, exit the screen so that we can see the pipe-like structure here. వస్తుందా pipe like structure అనేది? Yes, sir. Okay, I want to make it hollow. Click on preview, you can see the solid, right? Complete గా solid వస్తుంది కదా. Yes, sir. I want to make it hollow అన్నప్పుడు click on this thickness option. ఇక్కడ thickness option click చేయగానే మనకు hollow paper అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా? Yes, sir. Only if you want to create only hollow pipe means you have to create. So otherwise no need to create here. Now ఇది ఒక ప్రొఫైల్ అయింది కదా. Same thing I want to create one more pipe. I want to create one more pipe from the same center to like this. One more pipe ఇలా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇలా రావాలనుకుంటున్నాను డైరెక్షన్. ఓకే రైట్. లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు డిఫాల్ట్ గా sketch 1 sketch 2 హైలైట్ ఉన్నాయి కదా. Yes, sir. సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇడెన్ థింగ్స్. ఇవన్నీ ఇడెన్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి షో ఆర్ ఇడెన్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ సీ ద స్కెచ్ వాట్ వీ డన్ బిఫోర్. ప్రీవియస్ లో ఏవైతే స్కెచ్ ఉంటాయో అవి మళ్ళీ కనబడతాయి అంటున్నాను. Okay, sir. రైట్. నా గోయింగ్ టు క్రియేట్ సర్కిల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ సర్కిల్ చేయట్లేదు. బట్ నాకు డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్ కావాలి. ఇట్లా లైన్ వచ్చి పైకి వెళ్ళిపోవాలంటున్నాను. Separate branch. Okay. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ స్కెచ్ అగైన్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్. సో యాక్చువల్లీ ఏంటి నాకు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా, డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ లైన్స్. ఈ లైన్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దట్స్ వై గివెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేషన్స్ లో ఈ లాస్ట్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ 3D ఎలిమెంట్స్, ప్రొజెక్షన్ 3D ఎలిమెంట్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సెలెక్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్కెచ్. ఆటోమేటిక్గా ఆ స్కెచ్ మనకేముందంటే ఇట్లా కలర్లో వస్తుంది, ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది. Okay. వచ్చిందా? Yes, sir. So this is called projection line. This is called projection line. If you want to create only one or more lines, which is already existing line is there, if you want to develop again that same line with the same dimensions, we can use this one also. Instead of wasting my time, we can create like this also. Okay, or simply or I'm going to use or. If I don't want to create this projection line, simply I'm going to right click on this sketch. See, sketch లేదు కదా ఇక్కడ. Network problem ఉంది. ఓకే పర్లేదు కానీ మెల్లగా చెప్పుకుందాం. సింపుల్ ఏం లేదమ్మా. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కావాలి నాకు, సేమ్ లైన్ మళ్ళీ ఒక్కసారి రిపీట్ కావాలి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద స్కెచ్ ఆప్షన్, సెలెక్ట్ ద ప్లేన్ అండ్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొజెక్షన్ 3D ఎలిమెంట్. ఓకే, వెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ వన్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ క్రియేట్స్ ద ప్రీవియస్ స్కెచ్. ఈ స్కెచ్ కి ఆ పాత ఉన్న స్కెచ్ ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటున్నాను. ఓకే, బట్ sometimes I don't want to use this one, sometimes I don't want to use this thing అంటున్నాను. అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ స్కెచ్ క్రియేట్ చేయకుండా వాట్ ఎవర్ ద స్కెచ్ ఈస్ దేర్, ప్రీవియస్ స్కెచ్ ఉంటుంది కదా, రైట్ క్లిక్ హియర్, కాపీ అండ్ పేస్ట్. సారీ, పేస్ట్. ఇంకోటి వస్తుంది సేమ్ అదే స్కెచ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. అంటే ప్రీవియస్ మళ్ళీ ఒక స్కెచ్ ఉంది, మళ్ళీ అలాంటి స్కెచ్ మళ్ళీ కావాలనుకుంటే కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ యూస్ ప్రొజెక్షన్స్ అంటున్నాను. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ మై టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ స్కెచ్ హ్యావింగ్ ఎ పైప్ లైన్ లైక్ దిస్. ఈ పాయింట్ నుంచి ఇట్లా లైన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐ కెన్ రిమూవ్ ద ఎక్సెస్ లైన్ విచ్ ఐ డజంట్ రిక్వైర్డ్ బై యూజింగ్ ఎరేజర్. ఇది అవసరం లేదు కదా, తీసేస్తున్నాను. ఇది కూడా అవసరం లేదు కదా, తీసేస్తున్నాను. నౌ వీ కెన్ సీ దట్ జాయింట్ కనెక్షన్, వీ కెన్ యాడ్ ఫిల్లెట్ హియర్. వచ్చిందా? సో రేడియస్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను 100 అని. ఓకే, ఎగ్జిట్. సేమ్ అట్లానే మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్కెచ్ ఉంది అండ్ పాత్ ఉంది కాబట్టి రిబ్బన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద ప్రొఫైల్ అంటే ఇది. పాత్ మీన్స్ కర్వ్ మీన్స్ పాత్.
Okay. Click on OK so that we can see joint type of branch. Okay. వస్తుందా ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం Yes, sir. అంటున్నాను ఓకేనా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు Yes. క్రియేట్ ఎ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దెన్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ఓకేనా Okay. నా Okay. రైట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ టూ స్కెచెస్ వాట్ వీ క్రియేటెడ్ ఒక దాంట్లో చూడు ఒక పైప్ ఎండ్కి సర్కిల్ రావాలి ఇంకో పైప్ ఎండ్కి రెక్టాంగిల్ రావాలి అంటున్నాను కటింగ్స్ Okay. ఒక దాంట్లో సర్కిల్ రావాలి ఇంకో దాంట్లో రెక్టాంగిల్ కావాలి అనుకుంటే Okay. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సర్కిల్ ప్రొఫైల్ అగైన్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ రెక్టాంగిల్ ప్రొఫైల్ అగైన్ Okay. Okay. సో సింపుల్గా స్కెచ్ సెలెక్ట్ చేసుకో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చూస్ దిస్ ప్లేన్ ఓకే now I try to create Okay. that rectangle position or circle whatever you want to create we can create కొంచెం రిటర్న్ చేస్తాను now I want to create a circle here ఒక సర్కిల్ వేస్తున్నాను and whatever diameter you want to create you can create depend upon your requirement సింపుల్గా ఈ సర్కిల్ అన్నది ప్రీవియస్ ఉన్న సర్కిల్కి కాన్సెంట్రిక్ ఉండాలని చెప్తున్నాను అంతే ఇంకేం లేదు నా Okay. రూల్ నెంబర్ 1 if you want to specify any particular dimensions we can specify the particular dimension also let's consider certain distance called 40 వచ్చిందా Yes, sir. ఎగ్జిట్ సో నాకు ఇక్కడ ఇంకో ఇంటర్నల్ సర్కిల్ వచ్చింది కదా సేమ్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ స్కెచ్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్ వన్ మోర్ స్కెచ్ తీసుకొని దాని మీద క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇంకోసారి దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఎ రెక్టాంగిల్ somewhere outside ఈ కార్నర్స్ అన్నది ఈ సర్కిల్ లోపల రావాలి Okay. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ కన్స్ట్రెంట్ ఆప్షన్స్ సెలెక్టింగ్ దీస్ కార్నర్ అండ్ దీస్ సర్కిల్ రెండింటికి కోయిన్సైడ్ చేస్తున్నాను Okay. అది చూడు ఒక్కొక్కసారి కోయిన్సైడ్ చేసుకుంటే వెళ్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా సర్కిల్ ఆ రెక్టాంగిల్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది చూడు కోయిన్సైడ్ ఫిక్స్ అవుతుందా Okay. Yes, sir. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్గా డైమెన్షన్స్ అగైన్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఎవరు చేస్తాడని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా ఈ సర్కిల్ అనేది దీని లోపల ఉండాలి కాబట్టి వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ అరేంజ్ ఇట్ కోయిన్సైడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ రెక్టాంగిల్ వీ కెన్ చేంజ్ చూడు అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా Yes, sir. like this we can create certain objects when you are required suppose if I want to Okay. specify any particular distance we can specify that particular distance like 30 40 50 whatever number you want to specify you can specify it ఓకే ఎగ్జిట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు రెండు ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి ఒక దాంట్లో రెక్టాంగిల్ రావాలి ఇంకో దాంట్లో సర్కిల్ రావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీయాక్టివేట్ ద పాత్స్ హియర్ మళ్ళీ ఒకసారి రైట్ క్లిక్ చేసి ఇడెంట్ చేస్తే పాత్ కనపడుతుంది Yes, sir. now I'm going to click on this slot option slot Okay. select the rectangle first whatever profile you want to choose select the rectangle or circle then choose the path ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుందని ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ నాకు ఏ సెలెక్టర్ అర్థం కాక ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను Okay. one is this one confirm another one I'm going to use this different one I'm going to select again slot this time selecting circle and followed by this one doesn't matter which one is come first which one is second depend upon requirement బట్టి మనకి టూ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ తో ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాను Okay, sir. ఓకే డిపెండ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను నా ఇది నీకు చూపించడానికి నేను ఫస్ట్ లో క్రియేట్ చేసిన సర్కిల్ ఉంది చూసినా Yes, sir. దాన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద స్కెచ్ దీన్ని హాఫ్ సర్కిలే చేస్తున్నాను చూడ సగమే చేస్తున్నాను Okay. మిగతా సగాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ ఎరేజర్ ఐ క్రియేటింగ్ ఓన్లీ హాఫ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అరేంజ్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఐ కెన్ షో లైక్ దిస్ సెక్షన్ Okay. ఓకేనా అంటే మనకు చూపించడానికి ఇలా చేస్తున్నాను రియల్గా అయితే ఇట్లా ఉండదు బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ పాత్ లైట్ స్ట్రక్చర్స్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో సో Okay. అందుకనే ఈ యొక్క రిబ్బన్ అండ్ స్లాట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ పైప్స్ Okay. పైప్స్ కోసం ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ఓకే లైక్ దిస్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ ద మెథడ్ సో బై యూజింగ్ రిబ్ వీ కెన్ క్రియేట్ అ పైప్ బై యూజింగ్ ఎ స్లాట్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద పైప్ షేప్ Okay. నౌ ఇది తీసేస్తున్నాను స్క్రీన్ పై నుంచి ఓకేనా ఇది Okay, sir. okay now I'm going to use next option called as solid combined so ఇది వరస్ట్ టూల్ గుర్తుంచుకో there is no use of this particular tool but there is an option is there that's why I'm explaining otherwise it is a worst tool because from year to year see
from ear to ear. This one, pad, pocket, shaft, groove, hole, rib and slot. Slot. These are the most important tools for any designing. ఈ టూల్స్ మీద Okay. గ్రిప్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంత పెద్ద డిజైన్ అయినా విత్ ఇన్ 1 అవర్లో 2 అవర్లో చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. Okay. Now I'm Okay. going to use this option called as solid combined. ఓకేనా. Okay. Now ఈ సాలిడ్ Okay. కంబైన్ కి 2 profiles కావాలి that should be in perpendicular to each other. Okay. So I'm going to create one as certain shape. Okay, ఇట్లా ట్రయాంగిల్ షేప్ వేస్తున్నాను. సో రెక్టాంగిల్ కానీ ట్రయాంగిల్ కానీ షేప్ వేస్తున్నాను. ట్రయాంగిల్ వేసాను. ఓకేనా. Okay. నెక్స్ట్ షేప్, నెక్స్ట్ వన్ అంటే దీనికి పర్పెండిక్యులర్ ఏ ప్లేన్ తీసుకున్నా పర్లేదు. దీనికి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఈ ప్లేన్. Okay. సో దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నా ఒక ఐ షేప్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Okay. I'm going to create I shape here like this. So which having two different and two irrespective shapes kada, రెండు కామన్ కావు, different కదా. Yes, sir. If I selected this one, solid combined, selecting the first profile, selecting the second profile, automatically it creates an I shape with Triangle. Okay. triangular shape. అంటే ఈ యొక్క షేప్ని క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకు యూస్ఫుల్ టూల్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇలాంటి షేప్స్ మనకి ఎక్కడ ఉండవు కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ దట్ వన్. జనరల్గా అయితే ఆల్ఫాబెట్స్ రాయడానికి పనికి వస్తాం, ఇంకేం లేదు. Okay, sir. ఓకే. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్ వన్ లిటిల్ బిట్ లైక్ దిస్. నేను దీని స్కెచ్ని కొంచెం మోడిఫై చేస్తున్నాను సో దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సెకండ్ స్కెచ్. ఇది కొంచెం ఇటు అంటున్నాను. Okay. అండ్ ఇది కొంచెం ముందు తీసుకుంటాం. స్కెచ్ నెంబర్ 6. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ తీసుకొస్తుంది. మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి ఒకటేసారి డ్రాగ్ చేసుకోవచ్చు కూడా, గుర్తుంచుకో. Okay. ఎగ్జిట్. సో దట్ ఇది మిడిల్లో వచ్చిందా. Yes, sir. మిడిల్లో వచ్చింది కానీ ఇటు కాకుండా వచ్చినట్టుందిగా. అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా వచ్చింది. కాస్త దూరం ఉంది సార్ మిడిల్ కన్నా. లేదు సార్, రెక్టాంగిల్లో కొంచెం తీసి ఇది షేప్ కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను సో దట్ వీ కెన్ సీ. నేను ఎక్స్ట్రా తీసేస్తున్నాను. నాకు ఈ షేప్ కావాలి, ఎల్ షేప్ కావాలి. ఓకే. ఓకే, మొత్తం పోయినట్టుంది. ఐ షేప్ కిందకి రావాలి. కామన్ షేప్ తీసుకురావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, మళ్ళీ ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్, ఎనీవే వి గాట్ దిస్ ఎల్ షేప్. ఇక్కడ సైడ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చింది, ఎల్ షేప్ వచ్చిందా. ఎస్ సార్. రైట్, దీంట్లో చిన్న యారో ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, దిస్ సెలెక్టింగ్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ స్టిఫ్నర్. Click on stiffener, select the sketch option, choose this plane, perpendicular plane to whatever diagram is there. Perpendicular plane untane option vastundi, otherwise it is not going to come. Just draw a small line like this, small sarpotundi. Just exit this one. Automatically లోపల మనకి ఇట్లా రిబ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, స్టిఫ్నర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎస్టర్డే మనం క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్ థింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ సేమ్ థింగ్. But unfortunately it has certain rules like that, so we have to make sure it should be perpendicular to whatever the diagram we are going to do. Without perpendicular we can't do this option. Okay na, అందుకనే ఈ స్టిఫ్నర్ యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ప్యాడ్ టూల్ సో దాట్ ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ డెవలప్ దట్ వన్ వితౌట్ వేస్టింగ్ మై టైం. ఓకేనా. Stiffener is useful, but only certain process, whether the body perpendicular to plane untane it will possible, otherwise it is not going to possible. Okay. Okay na, that is called stiffener. The next tool వచ్చేసి complicated tool. మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ లో ఇదే అన్నిటికంటే కాంప్లికేటెడ్ టూల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ